Subtitles. ¿Eso para cuánto? Sí, para una. Por acá le muestro nuestra nueva colección de gorras de Porto por si está interesado. Ok. Gracias. So I'm here trying this restaurant called Porthos Steakhouse Pub. It's in Mall Viva, which is the largest mall in Barranquilla. Oklahoma classic, Oklahoma bacon. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo está, caballero? ¿Desea algo de tomar? No sé, un momento. Sí, gracias. ¿Cuál es la especial? Menú de día especial. Las carnes, La carne. los cortes de carnes. Sí. Ok. Tiene hamburguesas. Hamburguesas, claro. Hamburguesas. ¿Incluye papas? ¿Papa francesa o casco de papas? Incluye Viene con eso. incluye una bebida. Bebida No. Le puedo recomendar mucho esto. La sweet costeña o la smoky. Son muy buenas. ¿Qué lleva este? Sweet costeña, queso costeño a la plancha y cebolla caramelizada. Viene con la carne también. Y la smoky viene con la carne también. Es dulce. Smoky. Sí, es dulce. Es un poquito dulce, un poquitico. La chipotle es con salsa chipotle, un poquito picantico y con tocineta. Con tocineta. Chipotle. Ok. Carne premium, mayonesa, queso americano, tocineta, cebolla. Y papas cascos. Casco francesa, como ustedes sean. Es buena. Es buena. Ok, chipotle. Con Cascos. ¿Y de tomate? ¿Tiene Coca-Cola sin azúcar? Sí. Sí. Ya. So I felt like a burger today, so I got the Chipotle burger with, it's like Costco fries. It's almost like the peeled potato kind of fries and a soda. I didn't feel like a steak right now, so it's got the burger. It looked like an American restaurant because all the pictures, Lenny Kravitz, Tina Turner, David Bowie and stuff on the wall. American owned or UK owned, one or the other. It's not that many people in here, so the wait shouldn't be too long. Hola. ¿Acepta tarjetas, verdad? Dígame. ¿Tarjeta? ¿Credit? Tarjeta. Va a Sí. pagar enseguida. Sí. ¿Acepta tarjetas? Sí. Ok. ¿Alguna bebida? ¿Quiere alguna bebida? Sí. ¿Ya ordenó? Ya. Ok, perfecto. That was pretty quick.
Fries are really good and crunchy. Hot. Try this burger. Gracias. Dig into this burger. Pretty good. ¿Cómo está? Yeah, good one. Burger. Burger. Pregunta, ¿este restaurante es un colombiano? El dueño, colombiano. Este restaurante. Colombiano, sí. Oh, ok. Es Porthos de los Ajá, gordos. Oh, sí, sí. Inglaterra y los Estados Unidos. Sí. Pero o sea, el dueño es de No, Colombia. la temática es así, como rock, Pero el dueño es de colombiano. colombiano. Ah, ok. Es ¿Y usted de dónde? Estados Unidos. Da de paseo. Sí, 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 sí. ¿Cuántos días tienes acá? 2 semanas. ¿Y qué tal? Sí. ¿Y ha viajado a otra parte? Sí, otras ciudades en Colombia, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, pero es mi primera vez en Barranquilla. Sí, En Barranquilla. Barranquilla, sí. El calor. Sí, sí. ¿Eres de Barranquilla? Sí, hay mucho calor. Sí, Sí, son de... pero es una muy, muy linda ciudad. Ajá. Sí, sí. Nací, Shakira. Shakira y Sofía Vergara. sí, Sofía Vergara. El malecón en la vía 40. 40. En la vía 40. Ah. Hay estatua grande de Shakira y Sofía Vergara. Está muy lejos de aquí. Alguito, no tanto. Menos 30 minutos. Sí. Ok, sí. Sí. Para que visite, muy buen lugar. Sí. ¿Está abierto hoy? Sí, eso está abierto como hasta las 9:30 de la noche. Ok. Bueno.
So he told me to check out the Malecón, the statue of Shakira, the famous singer from here. You don't know Shakira? She got the song "The Hips Don't Lie." Si le gustó la hamburguesa, está buena. Sí, está bueno. Sí, excelente, sí. Finish this burger. Pretty good. ¿Tiene música en vivo? No, No. pero tenemos otro punto en la 53 que no conocemos. Este es. Oh. Igual Porthos, pero por acá atrás. 53. Ah, 53. Sí. Ahí es más como salón. Ah. Ahí hacen música en vivo los domingos, los sábados. El mismo nombre. Lo mismo. Oh, ok. ¿Es más grande? Restaurante. Ah. No es centro comercial, es restaurante como tal. Salón. Ah. Este restaurante pequeño. Aquí es un poquito más grandecito. Sí, ok. Y hacen música en vivo los domingos y también tienen desayuno. ¿Puedo retirarles? Sí. ¿Quiero algún postre, un cafecito, Postre. Mira un postre. Tengo el coco flan. ¿Tiene otro? No. Ah. Está Ok. rico. No tiene moca. No, ¿Por qué no? porque el producto es nuevo. Ok, un minuto. So, I was going to get a dessert, a postre, but they don't have what I want. I wanted the mocha cake. They only have the cocoa flan, which is like a milk-based dessert, kind of sweet with cream. Don't know if I'm in that mood. See, this is how the flan looks. Yeah, by the way, that burger and fries, Chipotle burger, came to 41,900, which is like $10 or so in American dollars, in US dollars. The drink was separate, which was 7,900, and that's about $2. So the whole meal, including drink, came to like $12. Not bad. And it's good quality. It's not fast food, so not bad. La cuenta, por favor. Acá ya está la propina. Si desea dar algo, otra cosita de propina, ya es voluntario. Okay, so the bill, they have a suggested
tip on here. See? So that comes to the suggested tip. Base price was 49,800. The tip is 10% suggested, which is 4,611. So the total comes to 54,400. Tarjeta, sí. Incluye todo. ¿Copia? No. The order. Gracias. De nada.